Hey Shukranat, welcome back to Shukurina by Habi. I'm back. حاجج فيديوها أدلل كنا له لما عتي مرب بزعبة كحلي منحلي خوان لما عتي خريكنا خميجة كن إزاء makeup look تقبرا أبغى كريكنا إزاء فيديو بإنجلش and بتقرني أخذ كون. So this is gonna be an English and Tigrinya talk over, and I'm gonna show you guys how to create this makeup look. كي ترسع like, comment, share, and subscribe. كتقبرا سنة مختال. Thank you خان نخلاتكم subscribe تقبرا لهم. نيتو حجاب زي مرب خلوات أقدمكم. Okay, off camera I already fixed my eyebrows. شفتي قديمة أستخدم ليه كان حجي أبغى نعطينا. So مجمرتها prep قبل إني get a MAC Fix Plus prep and prime I'm gonna spray the MAC Fix Plus to prep my skin, and I'm just gonna use my hands to like rub it all around just so I can get my skin prepped and moisturized. Okay, now what I'm gonna do is I'm gonna apply some sunscreen on my face because I'm gonna go out after this and I want to protect my skin. So I'm gonna use the Hydro Boost by Neutrogena, and then I'm gonna also use my Alba oil-free moisturizer, and this is gonna just pretty much prime my skin. It's summertime, so summer جزء حجي so دقة بزح دخيل تصحى مرة برتعتيا سلزي خموخينة إتها sunscreen عندو قريل دحري moisturizer قبل إني قلت إيه زي moisturizer خا زيت they will look you so زي up summer جزء حرور جزء زي إتفوتو. Okay, so it's summertime, so guys, please wear some sunscreen. Please do, because you need to. So yeah, I'm going to prep my eyes and prime them with the Wet n Wild Photo Finish. I think Photo Focus, actually Photo Focus eye primer. حجي نتا عيني نتكبر عيني ملو عيني كل خيال لي primer نا عيني أقدر إزي سلمنتاي عيننا حجي كبعتها اللو حجي نتا eyeshadow طبقة حزنات خينو prime كنقول. So today what I'm going to use is the Subculture Anastasia Beverly Hills. I'm going to use this palette today to show you guys this look, and these are going to be the colors that I'm going to be using first. And تاخذ بره أنا Anastasia Beverly Hills Subculture palette أخذتكم حجز حبري در أخوكم كا transition وحبري أخذكم so كاب يمانة أقام كخيرة بلن هجوبره just a blending brush. So I'm going to use a bigger brush, and I'm just going to use this as my transition color first. And then we're going to go and get that color right there, and that's going to be the second color we're using. So we're going to do a halo eye. So if we're going to do a halo eye, you just need to put it in each of the corner of the eyes, or one in the outer corner and one in the inner corner, and then just blend. So obviously أقدر blend لكن so لك خمسة أنا دقور له كمو بخبيب جركن windshield wiper motion. So this is going to be the next color I'm going to be using, and I'm going to use the same brush to apply it, and then I'm going to do the same thing. So انتهي خبرة تقام كلها brush كتقامة is a green حبري دمك دولة green حبري or تقلم دولة green حبري خطقامة بتجاف كبر عيني بتخالج جاف كبر عيني خا أو طبق عبي الله خلخينه دحري blend كاخو قبر. So yeah, you guys, it's very important to blend, because if you don't blend, it's gonna just look really harsh. So أقدر أسيء كل زي blend لكمه again أقدر أسيء blend كتقول لكم. Okay, أو coffee look كمر كبدي يبلون. Okay. Okay, so the last color we're gonna use, well, actually not the last color again. تا سالسي تحبري نتقم الله إزاي حبري ياخد كون إزاي أخا أبتم مأخل بتفرق إيدنا جرنا أبتم مأخل كبر عيننا أو أخن لخينا. Okay, I'm مأخل كبر عيننا. So I'm gonna use my fingertips just so I can get a better grip on the color, and I'm going to put it on the middle of my eye, and I'm just gonna be blending it with my fingertips. After that, I'm gonna use a brush and I'm going to blend it out. Okay, حجي بتفرق إيدي خلوخية دحرين تا brush تا جبره قربتي تا حبري تا تسلم دبلت green حبري كان تنجبره نقف كنا بلاينا كم زي عبيد جمر عبيد ودع كفلات يبلون سلازي كم زي نقف عبيلكن تقبره يخن. So I'm going to blend it in, and I'm gonna do it in a way where it's like you're going in and out. If that makes any sense, like going back and forth a little bit. So all the time when you're doing eyeshadows, especially this look right here, you should never know when it starts and when it ends. So you always want it to look like it's pretty much gradually going into something.
instead of it just being harsh and sitting there. So you always have to blend and make sure you blend everything. Okay, حجي قدنا نقبرو لقينا زي كونسيلر خدك أمام مجمرتها إذا كونسيلر from L'Oreal Paris 415 as a honey shade زي حجي comes درجة comes color correcting هقبر. So I'm gonna use this as my transitional color, concealer, and I'm pretty much gonna color correct wherever I'm a little dark. And I don't know, I kind of like using this instead of the red. I don't know, it's just something that I like to do, but you know, you guys can do whatever you feel like it's what you want to do, but I like doing this and I kind of like the way it's been looking. So yeah, I'm going to use my damp beauty blender and I'm just going to blend it in. And then I am going to apply Milani Conceal and Perfect 2-in-1. This is the shade Amber, number 11, and Zata foundation كتقم أمولجت إخابة sponge كده قربتي تقلقي كتبلا الله تا sponge أمولجت إخاب blend قبره. So I really like the Milani products. I love Milani. I think they have a really great line and it's affordable. I really like their products, especially this foundation. I feel like it matches me so well. Like I really love it. Okay, حجي كله blend غيركن أقداسيو blend كتقرأ لكن okay. Beauty blender حجي أنا ما رأيت فوتها because نت makeup كن فوكاسة تمثله كمز فوكسي دهون more natural يمثليو. So beauty blender تبقى لكن because So حجي L'Oreal كنت أكملها inflammable زي أخا 400 تاع caramel حبرية حجي highlight نقبلنا جتنا. So I'm gonna use this one as my highlighting concealer and I'm gonna conceal highlight all the parts that I'm showing you guys here in this video. So underneath my eyes and my forehead. So إذا حجي highlight نهنقبر إذا حجي نتجتنا برهي دبله. نتبوتات هات حجي بتحت عيننا جنبارنا أفنجنا منكسكسنا أو بوتات هات حجي تيمثل برهيبل جاتنا برهيبل أوكي. I know بزحت foundation كاب ناتكن حبرخن كيح دبلا أو تعدو دبلا خن تجارة جن صوت حماك يخو متجارة بالكن جيجا يخا bright كتجار أو تدلخن برهت لا تدلخن بهايلايت خن برهت لا so حنت shade or had a shade or كلتا shade تحت ناتكن حبري concealer تجاركن برهيبل نت بوتات تجار كناو gets كن برهيبل okay. So yeah, I'm pretty much just saying that you just don't need to be getting a shade lighter than you foundation. I think you should always use a lighter concealer to brighten your face instead of trying to brighten your face with foundation because that's just not a no. So now contour hagabere and I'm going to be using this Kat Von D shade light, sorry. That's what I'm going to be using to contour and حجيزي أنا Kat Von D contour palette why I can't talk. I'm gonna contour my forehead, my nose, and my cheeks. I'm gonna slim out my face and make it really, you know, قدين ستن دبلة gets كنجبر تدلنا بcontour إنها هم نجبره. So تايش ما بجنباري أفنجاي نسك تبقى تدلخن إذا gets كن shape كتجبر تدلخن بcontour هم تجبره. And I'm just gonna use my beauty blender. I'm just gonna blend everything and just bring everything together. With makeup, you should always make it not noticeable. When I mean not noticeable, you shouldn't know where things start and where they end. It should just be like, you can't tell, you know? So the next thing is we're gonna set everything. Set and go ina حجي تبوتات highlight تجبرنا بconcealer جرنا حجي أنا كل جزء أدزاد تكمل because if هتوعي comes بتشو دبلتها Sacha Buttercup and I'm gonna just use the Sacha Buttercup and I really love the Sacha Buttercup just because of the color. It has that like buttery yellowy color and I love that because it just, I don't know, it just brings like my undertones in my skin. It just makes my skin look so, I don't know, glowy. It just looks really good. I just love that, like that tone that it has. This has to be like one of my favorite ones that I like using this. So yeah, I'm gonna just put this all over and like in the video, all the places that I did conceal with a highlighter, I'm gonna set them now. So تكون تبطاطات جنباري تحت عيني أفنجاي مهنكس مسكس كسكسي ولا ما عدت تقرنيا عجي سبطاطات كله ست جبرة ست تجر كن ملو ما عدت خد النحو كهالأخا الست تجر كن بوتها كم زج أرمر مرايبلنيو. Okay, so set تجر الله كن. Okay, now we are gonna put warmth back in our skin, and I'm gonna use the Tarteist contour, and this is actually the Makeup Shayla edition, and I'm going to be using these colors right here, and I'm going to put warmth back in my skin. So تهجبره إذا أنا حرتها ترد لهم إذا أخاني Tarte
ናይ ታርድስ ኮንቶር ኪት ሕጂ ብግጅፍተ በለ ብራሽ እዚኣ ናይ ኤልፍ ብራሽ ነቲ ምዕጎርተይ ነቲ ግንባረይ ኣፍንጫይኻ ብንእሽተ በለ ብራሽ ገይረኻ ኣፍንጫይኻ ስጥም ከብላ ታሽ ምኽባ ቁርተይ ንእስ ከብላ ንእሽተያ ከ ኣፍንጫይ ግን ቁርተይ ነዋሕ ከነምስላ ንደሊ ኢና. So I'm going to bronze. This is pretty much bronzing my skin, but also setting where I cream contoured. So كل تبطات contour لجبر كوك بcream جري حاجة نوعها set جبر الله, okay? So تايت جبر آخر دحريو تريتي brush جركن إنه كل powder تحرج ناي تحرج حرج تبطات ساشا بuttercup دجبر كنا لبطات نوع حاجة blend out كت جبر آخر. So I'm just pretty much blending out all of the Sacha Buttercup off my face and just blending it out. So you don't want to have no harsh lines, so make sure you blend and get everything just looking really simultaneously just smooth, okay? So make sure you blending. That's what you need to be doing. Always blend if you want that makeup to look full. Okay, Haji, blend still nakabrana. I would and blend. Anyways, تقبل حجي نتاع سيم حبري دجوركو عفنش أخا قربتي أخا كم زنوح كنبلو تدلينا خا قربتي أخا نجبر الله تري الله خمسة عفنش أي ليش تأكل عفنش أي كنت حن okay سنتم كنبلان دلينا. So I'm gonna use the Lancome if you want to say it the French way, Lancome Sunset Seduction, and this is like one of my favorite ones from Lancome blushes, and I'm gonna use a brush and I'm gonna apply this on my cheeks. حجيز إنه تم عقرتي كمز you know كم يأخذ تبلا بتقرني خمز روزة خد خون تدلي خنون تم عقرتخن أبز عقرتخن بلاش كنت قوالو لكن أوكي أنا خدت أكمل اللخو نايلون كاملة أكمل اللخو حجي تقول لهم كمز حبري وسخلو نتجاتي أوكي حجي نتتحت عيننا خا خنقبر اللينا تنجمرتها أنت مجمرتها أنت مجرشة حبتها تتكمنا السوينا هنقبرها تحت عيننا. So I'm gonna just put the same colors that I did, like the transition colors, underneath my my eyes, and I just used a regular brown lip liner, and I'm just gonna use the Maybelline Superstay ink, and I think this is called Frost or Frozen. I'll put it in the description bar for you guys. إذا حبيت هذا اللون سخونة brown lipstick دلكنا lipstick رصاص تجبر عليه خن okay ده حراي زي lipstick عبد اللي أخو جبره ده حراي blend جبره قبتي خاخو السخلة. I'm gonna add a little bit more of the brown just because I want it to look comes ombre عينة تدليه جن كنت بالكو خن دلكن brown رصاص خن تكما ناي كنفر ده حراي تدلكن كنتاناتي حبري خن تجبره هيدا اللخن كا دلكن أبغزخن نعود ما صارت دلكن كا هم تجبره تحريو حنت الشير كا the same lipstick خوينا the same company خوينا again قربتي تعدو دبلت حبر الله ده حنقوله خد أحفظ كنا description bar السخاء بتن ما أخذ وقتها تجبرنا. So I'm gonna use another stay matte, or what is it called, the Maybelline lipstick, the same one we were using earlier. I'll put everything in the description bar, and I'm gonna just put that right in the middle of my lip, and I'm just gonna blend it, and it's gonna give it like an ombre effect. So حجي highlight كنكبرينا بلج كنبلينا مح كنبلينا كنتك أمينا زياخا Laura Mercier Addiction Illuminator زياخا عبتلعلي معقورتي عبتبططات بلاش تجوركو أو العليوخا بلند كده كوس أوخا مح كبدليل لغو سلازي أو أبجنباري أبفنجاي كل خيله and blend جوري. Yeah, so I'm gonna use a Laura Mercier, and I really love, oh my god, I love Laura Mercier, and I love this thing. It's so good, like, oh my god, it just gives you like, I don't even know how to explain what it gives you. It just gives you this really beautiful like glow. It's not like extra, it's just so subtle, but if you want it to be extra, you're just gonna add more to it. Then I'm gonna set my face with MAC Fix Plus, and yeah. اوكي شكرا تات حجي ودي لكم مربي تزازيمو الله تصفى يقبر فتخنا عطخنا كي ترسعى لايك كومنت شير سبسكرايب ابزك اربع وان كان حضر خبينا سلسلنا نخلاتكم كي ترسعوا لايك كومنت شير سبسكرايب and share. Ciao شكرا تات.